Dans une ruelle étroite de Paris, une femme s'est tenait about avec ses enfants. Depuis 3 jours elle n'y avait pas le moindre morceau de pain chez eux. De l'autre côté, et quelques kilomètres à pied, dans le palais d'or de Versailles, l'or et les diamants brillants de mille faux. Un seul pays. Deux mondes complètement différents. Saviez-vous que l'année suivante, si même pupille la femme à la cour la tête de son propre roi et de sa reine. Que les rues de Paris allaient se remplir de sang au point que les chaussures des jeunes en deviendront rouges? Et le plus stupéfiant, que cette révolution qui proclamait liberté, égalité, fraternité, allait finir par massacrer son propre pupille? C'est une est pas seulement de l'histoire. C'est un avertissement. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment un royaume, protégé depuis des siècles, s'est effondré en poussière en quelques mois seulement. N'y partez pas, si que nous allons vous montrer via changer votre façon de penser. Revenons en arrière, au 18e siècle, en France. C'était un pays qui s'est considéré comme le plus puissant du monde. Son héros, Louis XVI, se disait, choisi par Dieu pour régner. Son palais Versailles est tellement couvert d'or, de marbre et de diamants que les gens disaient que c'était un morceau de paradis sur terre. Mais derrière cet éclat se cachait une obscurité profonde. La France était alors au bord de la faillite. Des années de guerres, notamment le soutien financier et la guerre d'indépendance américaine, avaient les cases du royaume. Mais les rois et son papas autrichien, Marie-Antoinette, n'étaient pas prêts à réduire leur train de vie somptueux. On raconte que Marie-Antoinette possédait tellement de chaussures qu'elle aurait pu remplir une pièce entière, pendant que dehors, les paysans couchaient leurs enfants le ventre. La société était divisée en 3 ordres. D'abord, le clergé, qui n'y payait aucun impôt. Ensuite, la noblesse, également exemptée. Et enfin, le peuple, qui représentait QUATRE-VINGT-7% de la population française, et sur les épaules duquel reposait tout le poids du royaume. Ces gens travaillaient jour et nuit, mais leurs enfants mouraient de faim. En 1788, la situation empira encore. Les récoltes furent détruites. Le prix du pain grimpa en flèche. Un ouvrier dépensait alors 80% de son salaire simplement pour acheter du pain. Imaginez, si presque tout votre salaire disparaissait rien que pour se nourrir, I rate votre colère? Dans les campagnes françaises, les paysans se levaient avant l'aube, travaillant sur les terres de leur seigneur, puis le soir, cultivant leur propre petit lapin, just pour survivre. Pendant l'hiver 1788, un gel si violent frappa que les récoltes gèleront et furent anéanties. Le prix du grain double. Un paysan pouvait à peine, avec tout son salaire, acheter assez de grain pour nourrir sa famille du semaines. Cette fame, cette impuissance. Voilà l'étincelle qui allait devenir un incendie l'année suivante. Pendant que les paysans luttaient contre la fame, une autre bataille se préparait dans les cafés de Paris, la bataille des idées. Des écrivains, des philosophes, des avocats se réunissaient jusque tard dans l'ennui, rédigeant des pamphlets. Débattant des idées nouvelles de Rousseau et de Voltaire. Si tous les hommes naissent égaux, pourquoi le roi détiendrait-il autant de pouvoir? Cette question, autrefois confinée aux livres, avait désormais atteint les rues. Et quand ces idées rencontrant des estimax vides, le résultat n'y pouvait être qu'une chose. Une explosion. Si mécontentement devenait peu à peu un brasier. Et si few n'y se limitaient pas aux paysans, les intellectuels parisiens élèveront aussi la voix. Ces nouvelles idées de liberté et d'égalité commenceront à s'installer dans les cœurs. Mais personne n'y pouvait imaginer si qui allait suivre. En I la roi, en I la reine, en I même so qui allait déclencher cette révolution. Personne n'y savait qu'en quelques mois, la France allait devenir le théâtre du plus grand carnage de son histoire. Mais c'est ici que les choses devinent vraiment terrifiantes. Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI convoqua les états généraux, une réunion des 3 ordres, qui n'avait pas eu lieu depuis 175 ans. Le but était de lever des fonds. Mais les représentants du peuple avaient d'autres projets en tête. Le 17 juin, le tiers était se proclama Assemblée nationale, une déclaration signifiant qu'ils n'y suivraient plus les ordres du roi, mais leur propre volonté. Ce n'était pas un simple changement de nom, c'était un défi direct au pouvoir royal. Le roi paniqua. Il commença à masser ses troupes autour de Paris. Le peuple crut que le roi se prêtait à attaquer la capitale.
Et cette perfait si que la perfait toujours, elle pousse les gens à prendre les armes. Le 14 juillet 1789, le pupil de Paris s'est dirigé vers un lieu précis, la Bastille. Ce n'était pas seulement une prison. C'était le symbole ultime de la tyrannie royale, là où la roi pouvait emprisonner quiconque vaille, sans proc sans raison. Si jour-là, il n'y avait que 7 prisonniers dans la Bastille. Mais pour la foule, le nombre importait pas. Cette bataille était symbolique. La foule exigeait des armes. Lorsque le commandant refusa, les coups de feu commenceront. Après des heures de combat, la Bastille tomba. Le commandant fut capturé. La foule le tua, et planta sa tête sur un pic pour la promener dans les rues de Paris. Si fut le premier signe que cette révolution n'était plus seulement une demande de justice, mais désormais assoiffée de sang. Mais si n'était que le début. Au cours des 2 années suivantes, tout changea en France. En octobre 1789, des milliers de femmes marchèrent à pied jusqu'à Versailles, affamées, féroces. Elles forceront la roi et sa famille à revenir à Paris. La roi n'était plus libre, elle était désormais prisonnière dans son propre royaume. En 1791, la roi et la reine tenteront de fuir, en secret, déguises, dans l'obscurité de la nuit. Mais ils furent arrêtés verrons. Cette tentative fournit la preuve ultime que la roi pouvait trahir son propre pupil. Et partir de là, tout se dégrada rapidement. En 1792, la France se proclama république, la monarchie était abolie. Puis 26 mois que l'histoire appelle la terreur. Un homme devant le visage de tout fella, Maximilien Robespierre. Il se disait gardien de la liberté. Mais à ses yeux, quiconque s'y opposait à sa vision était un ennemi de la révolution, et pour un ennemi de la révolution, il n'existait qu'une seule sentence, la mort. La guillotine, une nouvelle machine capable de trancher une tête en quelques secondes, fut installée sur la place publique de Paris et utilisée quotidiennement. Les gens venaient assister au spectacle. Certaines femmes tricotaient tranquillement, comme si c'était une soirée ordinaire. Le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI monta sur l'échafaud. La foule poussa des cris de joie. Certains tremperont leur mouchoir dans un sang en guise de souvenir. Puis, en octobre 1793, ce fut le tour de Marie-Antoinette. Ses chevaux étaient de veines blanches et seulement 37 ans. On la promenèrent dans une charrette découverte, les mains liées, et traversent tout Paris, pour que chacun puisse assister à son humiliation. Dans ces derniers instants, le bourreau marqua sur son pied. Elle dit, pardonnez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Ce furent ces derniers mots, braves dans l'histoire. Mais ce n'était que le commencement. En l'espace d'une an, Robespierre envoya plus de 6 000 personnes à la mort, sur simple soupçon, sur simple accusation. Sans la moindre preuve solide. Le plus étonnant, ce qui avaient les leaders de cette révolution se retrouvèrent aux mêmes conduites vers la guillotine. Danton, l'ancien compagnon de Robespierre, fut également exécuté. Personne ne savait qui serait le prochain. La question demeure, comment une révolution née au nom de la liberté est-elle devenue elle-même la plus grande tyrannie? Personne n'avait de réponse. Jusqu'à maintenant. Alors, pourquoi fallait est-elle produire? Comment une révolution, née d'une quote de justice, est-elle devenue elle-même le père des bourreaux? La réponse ne se trouvait pas en un seul homme, c'est un schéma qui se répète maintes fois dans l'histoire. Chaque fois que gouvernement s'effondre soudainement, un vide de pouvoir s'écrit. Et dans ces vides, ce sont souvent les plus extrémistes qui l'emportent, et non les plus justes. La logique de Robespierre et de ses partisans était simple. Si nous ne sommes pas impitoyables, l'ancien régime reviendra. Chaque nouvelle accusation, chaque nouvelle terreur leur semblait produire la révolution. Mais en réalité, fallait dévorer la révolution elle-même. Voici le vrai rebondissement. L'histoire prouve que ceux qui crient liberté, les premiers devinent souvent les pires tyrans une fois le pouvoir absolu entre leurs mains. Robespierre lui-même s'était autrefois opposé à la peine de mort. Il avait même prononcé un discours contre elle en 1791. Mais à peine 2 ans plus tard, ce même homme était devenu le plus grand bourreau de France. Mais la plus grande question demeure, quel fut le destin de Robespierre lui-même? Le 27 juillet 1794, que l'histoire appelle le 9 Thermidor, ses propres collègues de la Convention nationale se soulèveront contre lui. Alles craignant d'être les prochains sur la liste. Robespierre fut arrêté.
On raconte qu'il tente de se tirer une balle, mais ne fait que se blesser la mâchoire. Le lendemain, c'était un mime qui avait envoyé des milliers de personnes à la guillotine, waifu Louis même conduit. La foule exprime la même joie que la mort du roi. Si fut le moment de vérité, la révolution avait devant son propre peur. Mais certaines questions restent aujourd'hui encore sans réponse claire. Premièrement, si Robespierre était réellement un tel défenseur de la liberté, pourquoi a-t-il permis si facilement le massacre de son propre pupille? Voulait-il vraiment sauver la France, ou simplement préserver son propre pouvoir? Les historiens en débattent encore. Deuxièmement, beaucoup d'accusations portées contre Marie-Antoinette sont aujourd'hui considérées par de nombreux historiens comme exagérées, voire fausses. Alors pourquoi est-ce si simplement son identité, une rien étrangère, qui la conduit et la mort platiquée ces actes réels? Troisièmement, et le plus troublant, la révolution française a-t-elle réellement apporté la liberté aux pupilles? La réponse est stupéfiante. Pin 5 ans après la révolution, Napoléon Bonaparte se proclama empereur. Le roi que le peuple avait envoyé la guillotine fut remplacé par un souverain encore plus puissant. Alors la question demeure, tout si sang versen valait la peine. Après la mort de plus de 40 000 personnes, la France était-elle vraiment meilleure qu'avant? Cette question fait encore débat parmi les historiens aujourd'hui. Et c'est pas être la partie la plus terrifiante de cette histoire, que pour temps de destruction, aucune réponse simple et claire n'existe encore. Voilà donc la sombre histoire de la France. Un royaume fut baigné de sang, un roi et une reine perdant la vie sous la guillotine, et la révolution elle-même finit par dévorer ses propres enfants. Mais la vraie question n'est pas si qui s'est passe. La vraie question est, l'humanité apprend-elle un jour de ses erreurs? L'histoire se répète sans cesse, quand la fosse entre riches et pauvres devient insupportable, la catastrophe devient inévitable. Et quand cette catastrophe survient, elle finit souvent par détruire ceux-là mêmes qui l'ont déclenché. Alors je vous pose une question. Si vous avez eu dans les rues de Paris à cette époque,